to everyone. So today we will discuss about the next topic, function handles and functions, right? So today we will discuss these two topics, function handles in MATLAB. See these notes, already I send you a mail to you, so all of you have these notes, right? So today we will discuss about the function handles and one more topic, functions, right? So function handles. So what is function handles? Actually we will discuss about the functions in MATLAB, how to write the functions and how to create the functions, how to write the function files in MATLAB. Already we discussed it, right? So now we discuss about the function handles concept in MATLAB. See, first of all, the function handle means this is like a pointer concept in C language. All of you know generally the pointer concept in C language. So like that, same concept here. The function handles means a pointer to a function, right? So for a function, this is a pointer. This is like a pointer. Okay, right. So see here, a function handle is a way to reference a given function, right? For a function, this is just a reference. Okay, so this is about the means what is function handle means. This is a reference to a function. That means it represents a function. A function handle is a MATLAB data type. This is also like the data type. For example, integer, float, those are the data types, right? So this is also one of the data types in MATLAB. Function handle is also like a data type. Okay, that means in this data type we can store the some association to a function. Okay, so we can store the association of a function. Okay, we will see in some examples we can understand. Okay, right. So next, some uses of function handles, typical uses of function handles. See here, so there are some three uses. The first one is passing a function to another function, right? See here, passing a function to another function. This is the best purpose of function handles. Because of the function handles, we can pass a function to another function, right? See, that ones are called as generally functions. Okay, those are called, the concept is called as, here see what is the statement, passing a function to another function. ఒక ఫంక్షన్ని ఇంకో ఫంక్షన్కి పాస్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో కాబట్టి దాన్ని ఏమంటున్నారంటే ఫంక్షన్స్ అంటున్నారు. సింపుల్, ఆ నేమ్ని, ఆ కాన్సెప్ట్ని బట్టి వాటికి నేమ్ ఇచ్చాడు అంతే. ఫంక్షన్స్ అంటే ఒక ఫంక్షన్ని ఇంకో ఫంక్షన్కి పాస్ చేయడం. ఓకే, అది ఏంటి, ఎలా పాస్ చేస్తాము, అది ఎందుకు పాస్ చేస్తాము, ఎందుకు అవసరం వస్తుంది అనేది చూద్దాం. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, పాసింగ్ ఏ ఫంక్షన్ టు ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ ఆప్టిమైజేషన్ ఫంక్షన్స్ such as integral and f0. So these are the functions. Okay, right. So that is one use. Another one is constructing handles to functions defined inline instead of stored in a program file. That means next use of function handles is anonymous functions, right?
So we will see anonymous functions. What are the anonymous functions? Right? How the anonymous functions are created, we will see. Next, this is the third one, calling a local functions from outside the main function. So these are the some uses of function handles. So what you get. So moreover, function handle means just a pointer to the function. It represents to the function. It reference to a function. That's all. This is the point you can get from this discussion. We will see in detail, right? So see, creating function handles. How to create that function handles. Just now we tell function handle is just reference to a function. That's all. So how to create and how it should appear the function handle. See here. To create a function handle for a function, what we did, what we told, what we have discussed. Function handle means it reference to a function. How to it create means to create a handle to a function, precede the function name with an @ sign. That's all. Right? So no function handle ఏ విధంగా క్రియేట్ చేస్తావు అంటే ఆ ఫంక్షన్ నేమ్కి ముందు @ సింబల్ పెడితే నువ్వు ఫంక్షన్ హ్యాండిల్ క్రియేట్ చేసినట్టే. దట్ ఈస్ హౌ టు క్రియేట్ ది ఫంక్షన్ హ్యాండిల్. So see here, for example, if we have a function called my function అంటే ఇక్కడ my function అనేది ఫంక్షన్ నేమ్. ఓకే, ఇక్కడ my function అనేది ఫంక్షన్ నేమ్. ఇప్పుడు ఆ my ఫంక్షన్కి మనం ఫంక్షన్ హ్యాండిల్ క్రియేట్ చేద్దాం. ఫంక్షన్ హ్యాండిల్ క్రియేట్ చేయడం అంటే ఒక ఫంక్షన్కి హ్యాండిల్ పెట్టడం. సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే ఒక ఫంక్షన్కి హ్యాండిల్ పెట్టడం, హ్యాండిల్ ఇచ్చి దానికి ఒక నేమ్ ఇవ్వడం, అంతే. ఓకే, సి ఇక్కడ ఏంటి, మై ఫంక్షన్ అనేది ఫంక్షన్ నేము. ఇప్పుడు ఆ మై ఫంక్షన్కి మనం ఫంక్షన్ హ్యాండిల్ క్రియేట్ చేద్దాం. సింపుల్. ఏ విధంగా క్రియేట్ చేయాలనుకున్నాం, ఫంక్షన్ నేమ్కి ముందు ఏమి ఇవ్వాలి, సైను @ సైన్ ఇవ్వడం, అంతే. సి ఆ ఫంక్షన్ నేమ్కి, ఫంక్షన్ నేమ్ ఏంటి ఇక్కడ మై ఫంక్షన్, ఆ ఫంక్షన్ నేమ్కి ముందు @ సైన్ ఇచ్చాం. ఓకే, సో ఇది ఫంక్షన్ హ్యాండిల్. దట్స్ ఆల్. @ మై ఫంక్షన్, ఇది ఒక ఫంక్షన్ హ్యాండిల్. నువ్వు దీన్ని ఈ విధంగా అయినా కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు, కానీ ప్రతిసారి @ మై ఫంక్షన్ అని రాయలేవు కదా, అంత కాస్త పెద్దదిగా ఉంది కదా. సో దానికి నువ్వు ఒక నేమ్ ఇచ్చి నువ్వు ఆ దాంట్లోకి ఈ ఫంక్షన్ హ్యాండిల్ని అసైన్ చేయవచ్చు. సో అదే ఇక్కడ చేసింది. f = మై ఫంక్షన్ అంటే ఇంక నుంచి ఈ @ మై ఫంక్షన్ని మొత్తం రాయకుండా నువ్వు ఆ ఫంక్షన్ హ్యాండిల్ని f అని రాసేయచ్చు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది ఫంక్షన్ హ్యాండిల్. ఇట్ ఈస్ హౌ క్రియేట్స్ ది ఫంక్షన్ హ్యాండిల్. ఓకే, సో ఫంక్షన్ హ్యాండిల్ని క్రియేట్ చేయడం అంటే నువ్వు ఇది ఏ ఫంక్షన్కి అయితే ఫంక్షన్ హ్యాండిల్ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నావో ఆ ఫంక్షన్కి ముందు @ సింబల్ పెట్టడమే, సింపుల్. సో అప్పుడు ఫంక్షన్ హ్యాండిల్ క్రియేట్ అయిపోతుంది. సో నువ్వు ఆ ఫంక్షన్ హ్యాండిల్కి నువ్వు ఇష్టం వచ్చిన ఏదో ఒక వేరియబుల్ నేమ్ ఇచ్చుకోవడం. దట్ ఈస్ హౌ టు క్రియేట్ ది ఫంక్షన్ హ్యాండిల్. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్, సో see here, for example, suppose that we have a function name. సో ఇక్కడ ఇంకో ఫంక్షన్, ఇక్కడ ఏ ఫంక్షన్ అంటే కంప్యూట్ స్క్వేర్ అనేది ఫంక్షన్ ఇక్కడ డిఫైన్డ్ యాజ్ ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. సో see here, మనం ఫంక్షన్ ఏ విధంగా డిఫైన్ చేస్తామని చెప్పుకున్నాం. ఏ విధంగా డిఫైన్ చేస్తాం, ఫంక్షన్ దిస్ ఈజ్ ఏ ప్లేస్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ వేరియబుల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫంక్షన్ నేమ్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ వేరియబుల్స్. ఓన్లీ సింగిల్ అవుట్పుట్ సింగిల్ ఇన్పుట్ వేరియబుల్ ఉన్నప్పుడు మనకి బ్రాకెట్స్ అవసరం లేదని చెప్పుకున్నాం కదా, అందుకని ఇక్కడ బ్రాకెట్స్ ఇవ్వలేదు. ఓకేనా, రైట్. సో ఫంక్షన్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు కంప్యూట్ స్క్వేర్, ఫంక్షన్ నేమ్ ఇది.
function name of input variables. ఓకే, సో ఇక్కడ ఫంక్షన్ నేమ్, సో దాన్ని డిఫైన్ చేయాలి కదా, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వయర్. సో ఒక ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేశాను ఇక్కడ. ఓకేనా, రైట్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ ఫంక్షన్కి హ్యాండిల్ క్రియేట్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ ఫంక్షన్ నేమ్ ఏంటి, కంప్యూట్ స్క్వేర్. సో దానికి హ్యాండిల్ క్రియేట్ చేయడం అంటే ఎట్లాగా, ఆ కంప్యూట్ స్క్వేర్ అనే ఫంక్షన్ నేమ్కి ముందు @ సింబల్ పెట్టడమే. @ సింబల్ పెట్టి దానికి నీ ఇష్టం వచ్చిన ఏదో ఒక వేరియబుల్ నేమ్ ఇచ్చేస్తాం. ఓకే, సో చూడు ఇక్కడ అదేనా ఇక్కడ రాసింది, ఎఫ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు, ఓకే, సో @ కంప్యూట్ స్క్వేర్. సో ఈ ఫంక్షన్ నేమ్కి ముందు @ ఇచ్చేసాం. సో ఫంక్షన్ హ్యాండిల్ క్రియేట్ అయింది. సో దానికి ఎఫ్ అనేది నేమ్ ఇచ్చేసాం. ఓకేనా, రైట్. సో ఇప్పుడు ఆ ఫంక్షన్ హ్యాండిల్ యూస్ చేసి మనం ఏ విధంగా, దట్ మీన్స్ ఫంక్షన్ని ఆపరేట్ చేయొచ్చు అనేది చూస్తున్నాం ఇక్కడ. అది సో ఇక్కడ చూడండి, సో సమ్ అనదర్ వేరియబుల్, సమ్ ఏ అనేది సమ్ అనదర్ వేరియబుల్, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ. సో చూడండి ఇక్కడ మీకు అర్థమవుతుందా, సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ. సో ఇక్కడ ఈ ఫంక్షన్ ఏంటి, కంప్యూట్ స్క్వేర్ అనేది ఫంక్షన్. సో ఇంక నుంచి కంప్యూట్ స్క్వేర్ అనేది ఎఫ్తో మనం రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. సో దీన్ని మనం ఏ విధంగా కాల్ చేస్తాం, ఇక్కడ ఈ ఫంక్షన్ నేమ్ని మనం ఆల్రెడీ చూసాం. ఈ ఫంక్షన్ని మనం కాల్ చేయాలంటే దేంతో కాల్ చేస్తాం, ఫంక్షన్ నేమ్తో కాల్ చేస్తాం. ఫంక్షన్ నేమ్ ఏంటి ఇక్కడ, కంప్యూట్ స్క్వేర్. కంప్యూట్ స్క్వేర్ ఆఫ్ 2 అని ఇస్తే y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 స్క్వేర్ 4 వచ్చేస్తుంది. కంప్యూట్ స్క్వేర్ ఆఫ్ 4 అని ఇస్తే సో y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 స్క్వేర్ 16 వచ్చేస్తుంది. యాక్చువల్గా ఇది ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసాం. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఈ ఫంక్షన్ని మనం యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే, ఆపరేట్ చేసుకోవాలి అంటే ఫంక్షన్ నేమ్తో మనం యాక్సెస్ చేసుకుంటాం. అంటే కంప్యూట్ స్క్వేర్ ఆఫ్ ఎన్ని ఇన్పుట్ వేరియబుల్స్ ఉంటే ఆ ఇన్పుట్ వేరియబుల్స్ ఇస్తాం. సో అప్పుడు ఆ ఫంక్షన్ యాక్సెస్ అవుతుంది. సో ఇక్కడేంటి, ఫంక్షన్ హ్యాండిల్ క్రియేట్ చేశాం కదా. సో అంటే ఈ ఫంక్షన్ అనేది ఆ హ్యాండిల్ రెఫరెన్స్గా తీసుకుంటుంది కాబట్టి, సో ఇక్కడ మనం హ్యాండిల్కి ఇన్పుట్ ఇస్తే సరిపోతుంది. అర్థమైందా, రైట్. సో అంటే ఇక్కడ ఈ హ్యాండిలే ఇంకా మనకి ఫంక్షన్. మనం హ్యాండిల్ క్రియేట్ చేయకుండా ఉన్నప్పుడు, హ్యాండిల్ కాన్సెప్ట్ లేనప్పుడు ఒక ఫంక్షన్ ఏ విధంగా కాల్ చేస్తున్నాం, ఫంక్షన్ నేమ్తో కాల్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఆ ఫంక్షన్ నేమ్కి ఒక రెఫరెన్స్ అనేది ఇచ్చేసాం కదా, అదే ఫంక్షన్ హ్యాండిల్ కాన్సెప్ట్. ఆ రెఫరెన్స్తో ఇంకా మనం ఆ ఫంక్షన్ యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నాం. క్లియర్. సో ఇప్పుడు ఈ రెఫరెన్స్ చూడండి, p ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆ రెఫరెన్స్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్, సో ఇన్పుట్, ఇక్కడ ఏ అనేది ఇన్పుట్. ఇక్కడ మనం ఇన్పుట్ వేరియబుల్స్ కూడా మనకి మార్చుకోవచ్చు, చెప్పుకున్నాం కదా ఫంక్షన్ హ్యాండిల్ అప్పుడు, ఫంక్షన్స్ అప్పుడు. ఓకే, సో ఇక్కడ వేరే ఇన్పుట్ వేరియబుల్ తీసుకున్నాడు. సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ అని ఇచ్చాడు. ఓకే, సో హియర్ b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 16 ది ఆన్సర్. మీరు ఇది MATLABలో చేసినా మీకు వస్తుంది. ఓకే, యూ కెన్ చెక్ ఇన్ MATLAB సాఫ్ట్వేర్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హౌ టు యాక్సెస్ ది ఫంక్షన్ హ్యాండిల్, హౌ టు క్రియేట్ ది ఫంక్షన్ హ్యాండిల్ అండ్ హౌ టు యాక్సెస్ ది ఫంక్షన్ హ్యాండిల్. ఇక్కడ ఒక స్టేట్మెంట్ మిస్ చేసాం, అది ఇప్పుడు అర్థమైందా. వీ కెన్ కాల్ ఏ ఫంక్షన్ యూజింగ్ ఏ హ్యాండిల్ the same way we call the function directly. ఓకేనా, సో అంటే మనం ఫంక్షన్ని ఏ విధంగా కాల్ చేస్తాము, ఫంక్షన్ నేమ్తో కాల్ చేస్తాం డైరెక్ట్గా. అదేవిధంగా ఫంక్షన్ హ్యాండిల్ని కూడా డైరెక్ట్గా మనం కాల్ చేసేయచ్చు అని చెప్తున్నాను ఇక్కడ. అర్థమైందా, రైట్, క్లియర్. ఎగ్జాంపుల్ అర్థమైందా. ఇక్కడ ఏం చేసాము, కంప్యూట్ స్క్వేర్ అనే ఫంక్షన్కి ఒక రెఫరెన్స్ ఇచ్చాం, అదే ఫంక్షన్ హ్యాండిల్ ఎఫ్. సో ఇప్పుడు ఈ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ, రైట్, ఒక ఇన్పుట్ తీసుకున్నాం, ఒక వేరియబుల్. సో ఆ ఫంక్షన్ హ్యాండిల్కి ఆ ఇన్పుట్ ఇస్తున్నాం. అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ ఆ ఫంక్షన్ హ్యాండిల్కి ఇన్పుట్ ఇచ్చాం. ఫంక్షన్ హ్యాండిల్కి ఇన్పుట్ ఇవ్వడం అంటే ఏంటి, ఆ ఫంక్షన్కి ఇవ్వడమే కదా, ఆ ఫంక్షన్కే కదా మనం హ్యాండిల్ క్రియేట్ చేసింది. సో హ్యాండిల్కి ఇచ్చాము అంటే ఆ ఫంక్షన్కి ఇచ్చినట్టే. క్లియర్. సో కాబట్టి ఆ హ్యాండిల్కి ఇచ్చినట్టే ఈ ఫంక్షన్కి ఇచ్చాము కాబట్టి, సో we can get the output.
Clear? So that is about the how to create a function handle, how to access a function handle. Clear? So that is about the function handle creation and function handle accessing. So next, see some points regarding function handles. See, function handles are variables that we can pass to other functions. So function handles are variables. So function handles అనేవి మనం వేరియబుల్స్గా కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. జనరల్గా మనకి తెలిసిన వేరియబుల్స్ అంటే ఏంటి? సి హియర్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 ఇదొక వేరియబుల్, బి ఇదొక వేరియబుల్, ఎఫ్ ఇదొక వేరియబుల్. ఇదే విధంగా మనం ఇఫ్ బి ఇదొక వేరియబుల్, ఇక్కడ ఫంక్షన్ హ్యాండిల్ కూడా మనం వేరియబుల్గా తీసుకోవచ్చు. అంటే సి ఇక్కడ ఎఫ్ అనేది ఏంది? ఫంక్షన్ హ్యాండిల్. సో దాన్ని ఒక వేరియబుల్గా కూడా మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చు. సో ఫంక్షన్ హ్యాండిల్స్ కెన్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ వేరియబుల్స్. అంటే ఇప్పుడు ఆ వేరియబుల్స్ని కూడా, అంటే ఆ ఫంక్షన్ హ్యాండిల్స్ని కూడా మనం ఇంకో ఫంక్షన్కి పంపించవచ్చు. ఓకే, అవి ఎప్పుడైతే వేరియబుల్స్గా కన్సిడర్ చేయబడతాయో ఆ వేరియబుల్స్ని మనం వేరే ఫంక్షన్స్ని కూడా పాస్ చేయవచ్చు. దాన్ని ఫంక్షన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ అంటాం. ఓకే, సో సీ హియర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాలిక్యులేట్ ద ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ x square. Okay, just you imagine integral of x square over that is 0 to 1. సో ఇక్కడ ఇంటిగ్రల్ అనేది ఏంటి? ఒక ఫంక్షన్. ఎక్స్ స్క్వేర్ అనేది ఏంటి? ఒక ఫంక్షన్. ఓకేనా? ఇంటిగ్రల్ అనేది ఒక ఫంక్షను, ఎక్స్ స్క్వేర్ అనేది ఒక ఫంక్షన్. ఓకే, జనరల్గా మ్యాథ్స్లో అయితే మనం చేసేస్తాం. ఇంటిగ్రల్ 0 to 1 ఎక్స్ స్క్వేర్ డిఎక్స్ చేసేస్తాం, అయిపోతుంది. మనకి ఎలా చేయాలో తెలుసు. మరి మ్యాట్లాబ్లో ఎలా చేస్తాం? దానికి ఒక స్టేట్మెంట్ రాయాలి కదా. మన స్టేట్మెంట్ ఎలా రాస్తాం? మరి మ్యాట్లాబ్లో మ్యాథ్స్లో వేసినట్టు మ్యాట్లాబ్ ఎడిటర్లో మ్యాట్లాబ్ కమాండ్ విండోలో ఇంటిగ్రల్ సింబల్ 0 to 1 ఎక్స్ స్క్వేర్ డిఎక్స్ అని రాయలేం కదా. మరి మ్యాట్లాబ్లో ఎలా చేస్తాం? మ్యాట్లాబ్ సాఫ్ట్వేర్లో, రైట్? సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే రైట్ ది స్టేట్మెంట్. ఓకే, ద స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ సి హియర్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ f, 0, 1. దిస్ ఇస్ ద స్టేట్మెంట్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, మీరు అర్థం చేసుకోండి. ఇక్కడ ఇంటిగ్రల్ అనేది ఒక ఫంక్షన్, ఎఫ్ అనేది ఏంటి? ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ మనం ఇక్కడ క్రియేట్ చేసాం కదా. ఎఫ్ అనేది ఏంటి? ఫంక్షన్ హ్యాండిల్ అక్కడ. ఓకే, ఎఫ్ అనేది ఫంక్షన్ హ్యాండిల్. ఓకే, దేనికి? కంప్యూట్ స్క్వేర్ అనేది ఏంటి? ఎక్స్ స్క్వేర్. ఓకే, ఆ ఎక్స్ స్క్వేర్ అనే ఫంక్షన్కి ఫంక్షన్ హ్యాండిల్ క్రియేట్ చేసాం. ఆ ఫంక్షన్ హ్యాండిల్కి మనం ఒక నేమ్ ఇచ్చాం, ఆ నేమ్ ఎఫ్. సో ఆ ఫంక్షన్ హ్యాండిల్ని మనం ఇక్కడ పాస్ చేస్తున్నాం. అంటే ఇక్కడ ఒక వేరియబుల్ లాగా పాస్ చేస్తున్నాం, బట్ అది ఫంక్షనే. అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ ఎఫ్ అనేది ఫంక్షనే, బట్ ఒక వేరియబుల్గా అది కన్సిడర్ చేసుకొని ఇక్కడ ఈ ఫంక్షన్కి ఇంటిగ్రల్ అనే ఫంక్షన్కి పాస్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో దీన్ని బట్టే మనం ఇక్కడ చెప్పొచ్చు, ఈ ఎక్స్ స్క్వేర్ అనే ఫంక్షన్ని ఇంటిగ్రల్ అనే ఫంక్షన్కి పాస్ చేస్తున్నాం. అవును, సో దాన్నే ఫంక్షన్స్ అంటారు. ఇందాక మనం ఫస్ట్ పాయింట్ చూసాం, గుర్తుందా? పాసింగ్ ఏ ఫంక్షన్. సి హియర్ టిపికల్ యూజెస్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ హ్యాండిల్స్. పాసింగ్ ఏ ఫంక్షన్ టు అనదర్ ఫంక్షన్. ఓకే, ఒక ఫంక్షన్ని టు అనదర్ ఫంక్షన్ పాస్ చేయడం. సో దట్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్. సో ఇక్కడ ఏం చేసాం? ఎక్స్ స్క్వేర్ అనే ఫంక్షన్ని ఇంటిగ్రల్ అనే ఫంక్షన్లోకి పాస్ చేసాం. దట్స్ ఆల్. అర్థమైందా? పాసింగ్ ఏ ఫంక్షన్ టు అనదర్ ఫంక్షన్ అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ అనే ఫంక్షన్ని, ఓకే, ఎక్స్ స్క్వేర్ అనే ఫంక్షన్ని ఇంటిగ్రల్ అనే ఫంక్షన్కి పాస్ చేసాం. క్లియర్? సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ది ఫంక్షన్స్. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది function handle creation and function handle access. So coming to the next topic, functions. Just now we discussed it. Okay, functions. So functions means passing a function to another function. See, some MATLAB functions act on functions.
Same like that, integral x of x square. So in that example, that integral is performs on the function, integral function performs on the another function x square. Okay, so that is about the functions act on functions. Those commands are called as function functions. Okay, MATLAB function functions evaluate mathematical expressions over a range of values. So general ga now chusam kada over a range of values 0 to 1. Okay, they are called function functions because they are functions that accepts function handle as an input. ఓకే, అవి ఫంక్షన్ హ్యాండిల్ని ఇన్పుట్గా తీసుకుంటాయి. మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు, సార్ ఇక్కడ మనం ఫంక్షన్ హ్యాండిల్ని క్రియేట్ చేసి అసలు ఎందుకు సార్ ఫంక్షన్ హ్యాండిల్ని ఎందుకు క్రియేట్ చేయాలి, అసలు ఆ కాన్సెప్ట్ ఎందుకు, ఇదంతా అవసరం లేదు, ఇక్కడ నేను డైరెక్ట్ ఎక్స్ స్క్వేర్ రాసేస్తాను, ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ కామా 0 కామా 1 అని రాసి సరిపోతుంది కదా, మీకు డౌట్ రావచ్చు. కానీ అలా రాస్తే యాక్సెప్ట్ చెయ్యదు. ఓకే, ఇట్ విల్ గివ్ సమ్ error. Okay, so you have to use the function handle, you have to pass the function handle to that function. That is the purpose of function handle concept. ఓకే, అంతేగాని నువ్వు డైరెక్ట్గా ఫంక్షన్ రాసి అక్కడ డైరెక్ట్గా ఫంక్షన్ రాసేస్తాను సార్ అంటే అది క్యాలిక్యులేట్ చేయదు. ఓకే, సో MATLAB is designed like that. ఓకేనా, రైట్. So next we can use the function handles as input arguments to other functions. They get put using as the input arguments, which are called function functions. Okay, some examples of function functions: integral, f0, f minimum, and okay. So these are the some inputs, some examples. So here see this example is given here. Find integral of natural log, right? Integral of logarithm from 0 to 5. The range is 0 to 5. Pass a handle to the log function. So see here, ikkada example enti ante integral of log x over the range 0 to 5. ఇది ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాం మనం, ఫంక్షన్ హ్యాండిల్ క్రియేట్ చేసేస్తాం. దీనికి లాగ్ ఫంక్షన్కి ఫంక్షన్ హ్యాండిల్ క్రియేట్ చేసామనుకోండి, లాగ్ ఫంక్షన్కి ఫంక్షన్ హ్యాండిల్ క్రియేట్ చేయడం అంటే ఎలాగో, ఆ లాగ్ అనేది ఆల్రెడీ మ్యాట్లాబ్లో ఇన్బుల్ట్ ఫంక్షన్ ఉంది కాబట్టి ఆ లాగ్కి ముందు @ సింబల్ రాసేసాడు, @log. సో దానికి ఒక నేమ్ హెచ్. సో ఇప్పుడు ఇది మనం డైరెక్ట్గా ఇచ్చేయచ్చు, ఇంటిగ్రల్ దట్ ఫంక్షన్ హ్యాండిల్ హెచ్ కామా ఏ కామా బి. ఇక్కడ ఏలో 0 తీసుకున్నాం, బిలో 5 తీసుకున్నాం. డైరెక్ట్ మీరు 0,5 అన్నా ఇచ్చుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఆర్ సో ఇంటిగ్రల్ అనే ఫంక్షన్, దానికి ఈక్వల్ ఫంక్షన్ మ్యాట్లాబ్లో క్వాడ్ అని ఉంది. కొన్ని వర్షన్స్లో ఇంటిగ్రల్ రావట్లేదు, సో క్వాడ్ అని ఇవ్వాలి. క్వాడ్ ఆఫ్ హెచ్ కామా ఏ కామా బి. సో యూ కెన్ గెట్ ది ఆన్సర్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో సేమ్ లైక్ దట్. Another example, to find the integral of the sine function and exponential function. ఏదైనా integral of sine x dx, integral of e power x dx, అవి మ్యాట్లాబ్లో ఎలా చేస్తావు, ఇక్కడ sin x అనేది ఒక ఫంక్షన్, ఇంటిగ్రల్ అనేది ఒక ఫంక్షన్. సో ఆ sin x అనే ఫంక్షన్ని ఇంటిగ్రల్ అనే ఫంక్షన్లోకి పంపించాలి, e power x అనే ఫంక్షన్ని ఇంటిగ్రల్ అనే ఫంక్షన్లోకి పంపించాలి. సో ఎలా పంపిస్తారు? Okay, so first we have to create a handle to the sine function or exponential function, then we can pass. అంతేగాని డైరెక్ట్గా మనం పంపించలేము. సో కాబట్టి we have to create the function handles. ఓకే, సో అప్పుడు sin xకి ఒక ఫంక్షన్ హ్యాండిల్ క్రియేట్ చేస్తాం, ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్ హ్యాండిల్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే, see here డైరెక్ట్గా ఇలా అయినా రాసుకోవచ్చు, @sin @exponential, లేకపోతే వీటికి ఒక నేమ్ ఇచ్చి ఆ నేమ్నైనా ఇక్కడ రాయొచ్చు. అంతేగాని నువ్వు ఫంక్షన్ హ్యాండిల్ క్రియేట్ చేయకుండా సైన్ అని రాయడానికి లేదు. సైను ఎక్స్పోనెన్షియల్ రాయిస్తే అది యాక్సెప్ట్ చేయదు. యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ది ఫంక్షన్ హ్యాండిల్, యూ హ్యావ్ టు పాస్ ది ఫంక్షన్ హ్యాండిల్. ఫంక్షన్ హ్యాండిల్ మాత్రమే నువ్వు పాస్ చేయగలవు. అర్థమైందా? రైట్. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది ఫంక్షన్ ఫంక్షన్స్. దట్ ఈస్ ద టాపిక్స్, ఫంక్షన్ ఫంక్షన్స్ అండ్ ఫంక్షన్ హ్యాండిల్ టాపిక్స్.
Clear? Okay. Thank you. We will discuss in the next class.